balamusiza mwenna. Ensonga endeese olwaleero on a serious note nze kwogera ku digital elections. Digital elections oba tuziyite bayise scientific elections. Omukulu Justice byabakama bya implementinze last week. Ngamba nti ensonga etujja kukola era tetugenda kukiriziganya na nsonga eyo nsonga nyingi nnyo naye ng'esingira ddala nti njamba jukize bakwano bange abandaba nti akalulu mu nsi yonna naddala Uganda mu history yafe akalulu kazze kabadde ka bugubi kati ate nga tulabika nga kitugenda okukola ki okudda mwami byabakama yagambye tugenda kukola digital elections oba tuzite scientific elections era mpulidde okwemulugunya kungi nnyo eri abantu tuyiseyise nga nange kenyini muntu alidde tuddira ddala mu kulonda kwa history ya Uganda okulonda kwayo tujja gezesa ku 1980 elections mukulu president waffe mwami Museveni ze yalimu akalulu teyakawangula naye era kyavaamu obuzibu abantu batukana okufa mu Luweero triangle abantu kumu n'enkumu baafa nga balwanira ki balwanira kalulu akalulu kano kali very important kuba omuntu libe eddoboozi lye kwayimirira n'alonda omuntu nakyeyagalidde gweyagalidde mu mutima gwe n'asawunti ye mukulembezeewe kati ensonga gye bateesewo ya scientific elections abantu balina okwemulugunya ku lwansonga nti tetugenda kusobola kutuuka ku bantu abo bajjukiza tuwa kalulu ensonga esookerwako ekyokubiri abantu bennyini ensonga ya digital ne scientific tebanagikwata mu mutwe gwa understanding abantu bamanyira akalulu kakeera ku makya n'agenda ku ballot box n'atekamu akalulu n'alonda omukulembezeewe so mwami byabakama eyo enkola gye yateesewo nze njiwakanya ne ssekwakanya asemberayo ddala ensonga ezimpakanyisa ensonga eyo nja kumenya ensonga nnya naye tugenda kusookera kwemu esookera ddala balinga nga bateesewo ekikwekwete ekyokuba nti bagenda kuba abantu emiggo kuba tebagenda kukkiriza bagenda kukkiriza kulonda digital oba scientifically abantu baagala akalulu ke baamanyiira abantu bano baagala bazuke ku makya bagende balonda abantu baabwe kati ate batandise okupalapalanya embeera bagamba nti bigenda kubeera bya digital simanya tukoze tutya tetunabitegeera ekisookera ddala abantu bagenda kikkiriza bagenda kiwakanya ne ssekwakanya asemberayo ddala then kigenda kuresultinga ku ki kigenda kuresultinga nti abantu bagenda bakubya emiggo bagenda kudeployinga abantu batandika okukaka abantu mu mbeera bo gye babaagalamu kigenda kubeera costly mwami babakama ino kimanya kyakubiri kigenda kukostinga abantu nti abantu bagenda kukola effujjo abantu bagenda kuwa emiggo gamba polisi etejja kukola mu bantu simanyi bajja kisobola kikola countrywide ku lwansonga ebyalo bingi nnyo mu Uganda abantu bagenda kumenya amateeka ago abantu bafutuke ewaabwe bagende banoonya akalulu mu bubba ate kireetemu ttagali atajja kusobola kuteekawo kalulu mulambo lukufuwaako nga bakagwanire kubeera kambuze n'okubuuza nga mbuza mwami byabakama yennyini nti singa abantu banaagaana mugenda bakolera ki ku lwansonga edda abantu bakiwakanyiza ensonga ebaganya ogikola ki ogiteeka mutwe gwabwe kale tujjaga nti waliwo obulwadde bwa covid obugezaako okutataganya okulaba nti akalulu kafuuka digital naye ate tulimi kubeera batiitiizi Uganda mu history yayo tuze tulwanyisa endwadde nnyingi nnyo endwadde nnyingi zetulwanyisiza sirimu yaluma abantu natta famire zaabo ne ziggwawo abantu baawona ne baddayo ku miki mu mbeera ya bulijjo abantu batambuza ebintu nga birina okubeera babirabira bino byerabira tunyumya nti sirimu yattanga abaki abantu ne tulumbirwa ekirwadde kya kolera ne tulumbirwa ebirwadde bya Ebola bino ebirwadde bijja ne bikola ki ne bigenda ne covid azze naye ajja kukola ki ajja kugenda naye akalulu kalekawo impact etwalira ddala ebbanga eppanvu ennyo okola ki okugwa paana kati ekyasumba Uganda kalulu bantu bakomplaininga akalu kabbibwa bantu bakomplaininga akalu kali very delicate akalu katwale ng'omutima gw'omuntu gwakwata n'ateekayo n'asalawo atambule mu ntambula gy'ago otambuzibwamu so njaga nnyo okujjukiza mwami bakama n'aba Electoral Commission bonna abakoze implementize ekintu ekyo nti enkola gye mwateeseewo mpya nnyo ate egenda kutataganya eddembe ly'ensi yaffe kuba omuntu ayagala alonda akalulu ke ng'akakwasa omuntu bwakola ki weesiimidde simanyi oba eno egenda kubeera election oba egenda kubeera selection simanyi oba abantu bagenda kulonda oba mugenda kulondamu mwe mwesiimidde so ensonga enjagala bannayuganda majjukize nti kintu kya scientific election kigenda tukosa nnyo ate nga tekigenda kukomano kigenda kweyongera ebbanga ppanvu nnyo nga kiresewo effect ezagenda kuggwawo so naliroozeza nti mu advice yange eri Electoral Commission twalinoonyeza balance ebalansinga interest yammwe ne interest y'abantu abantu baagala okukola ekintu nga tukkirizganyiza bulungi ffenna okutambuza ekintu ffenna tufaanaganye mu ndowooza n'entegeera mpozi kyenja okusemya njaga nti approach ya gavumenti yaffe ku covid tebadde mbi naye ate si nnungi era ku lwansonga nti ekosezza ebintu bingi nnyo abantu emirimu gyabwe gyesibye ate nga amawanga amalala getunulako amawanga gatulinaanye bantu batambuza emirimu gyabwe
tugeze nga abantu b'omu arcade abali bakolera mu arcade sawa zile ngoye bazitundya amamotoka abweru wa arcade abantu bakwano bange bana bakola emirimu gya wansi bonna tuli affected naffe fenyini ng'abayimbi tukosebwa nnyo lwansonga nti tusokola ebintu bino nga tukipinga social distance nga tukipinga ne measures ezitukipinga tuli healthy nga tugondera amateeka naye ate sikusibira ddala ggwanga tulinga abali mu mpuku tuli batiitiizi mu bufunze bwakyo njagala government econsidering ekintu ky'okukkiriza abantu baddeyo ku mirimu gyabwe in the same measures eziri healthy nga ate tusiga tuli balamu so bakwano bange njagamba nti mu nsonga eyo nyini tulina mu churches tulina ensonga ya churches tulina emizikiti tulina churches ekirwadde kya covid kyetaaga okusabibwa ekyo nakyo kiri important nnyo kakati abantu tusobola okusabira eka kituufu naye twamanyira ensabe yawamu baregulating for example mu mawanga nga mu America Minneapolis churches baddemu ne bazikiriza abantu badde ne basinza mu masinzizo gaabwe at 25% ku capacity y'abantu balina okutula mu church normally so tuteekewo enkola etatufuula batiitiizi etagamba nti tugenda kusigala wano twekweke mu kinnya ku lwansonga n'omulabe kennyini tugambe nti covid mulabe omulaba asookuleka ne weekweka mu mpuku oyo ne weekweka mu mpuku n'akulekayo lwansonga nti ali sure ogenda kufa njala so naalisabye ab'obuyinza nga tusookedde ku mwami Abakama ekintu kya scientific elections nkiwakanya nze sekinomu nkiwakanyiza ddala lwansonga neesibye ku bwa road mayor 2021 naye sinnategeera lwaki tetusobola kuteekawo measures tukiriza kulonda akalulu kano nga tukalonda mu mbeera eyeegendereza naye nga tukalonda mu mbeera nga bwe twakalondanga edda so ne covid tuleke mukwata nga abatiitiizi tumukwate nga tuli basajja bavumu tuli basajja bannayuganda tuli basajja bagumu ddala tuleme kwekwesigamye nti no tusigale ewaka abaana baleme kusoma churches zibe cooperating mbulukwa twalumbibwa ekirwadde Electoral Commission ne bwe neeremerako ng'eremezaamu scientific elections bagenda kulemezaamu bukyama ate ekyo tikijjaawo nti nze nkyesimbye mbwa ku Road Mayor Kampala 2021 wabula kyemmanyi nti no Electoral Commission bwe neeremezaamu ng'eremezaamu nti akalu kasigale nga kali scientific oba digital ereetedde abantu emitawaana kino kikwekero kigenda kukubya abantu emiggo ate nja mujjukire nti teri business etali mu risk nga tujjeyo ne covid kuba nti covid waali elections zonna zibaddenga mu campaigns era campaigns zibaddemu fatal accidents n'ebirala abantu tugeze bugeza nti singa abantu bagwa mu baasi nga bagenda ku campaign ya Lord Mayor Joseph Chameleone Mayanja olwo tunajjawo baasi abantu batambule tugende batambuze ebigere tekisoboka scientific elections is a total no friends I'm happy to be here today I'm addressing directly on the issue of the scientific or the so-called digital elections. I totally disagree with Justice Byabakama, particularly on that point. We cannot, actually, when we go back to history, Uganda has suffered a lot because of the electoral processes. We don't want to have the same calamity before us again. A very clean example is His Excellency Yoweri Museveni. In the year 1980, he was vying for presidency, and actually he lost the elections. However, after losing the elections, he went to the bush war that caused so many people lives, especially Muluwero. People lost their lives because of election. What does that count on you? That means that elections and voting processes are very paramount and very, very important in the democratic systems of every country. So when we start to implement that we're going to have digital or scientific elections, that takes away the democracy that we Ugandans deserve. I would totally want Mr. Byamukama to revise that policy at balance so that people can freely have elections in regulations with the health processes regarded. So I'll ask the Electoral Commission, Mr. Byabakama particularly, how are you going to implement the digital elections? How do you think people are going to agree? People are not going to agree, and if they don't agree, what is the remedy? It is like you've plotted Ugandans to be beaten, because when people defy a policy that has been implemented, eventually you're going to put an enforcement that is going to deliberately start beating people. That is not what we would want to have. We want you to reconsider the elections, let elections run at the distancing that you people need, let elections run normally with the health measurements, but we cannot go by digital elections. I cannot agree that personally, as a person who's vying to be the Lord Mayor 2021, I'm going to be affected, and not only me, even other people, other politicians are going to be affected.
question is this going to be an election or is it going to be a selection? That is a question to the Electoral Commission. If you're going to tell us you're going to do your selection, then let it be plain and clear. But don't tell us we're having an election that is going to be in brackets. That is not normal. Other countries, Burundi has been doing its elections. Other countries are running normally. We cannot be cowards because COVID befell the country. In history, we've had AIDS, HIV. We battled HIV out. It is still there, but we battled it to the best of our ability. We battled Ebola. We battled cholera. And there are more diseases coming that we shall still need to battle. COVID is another one of them. COVID cannot be a reason for us to jeopardize or to start tickling the elections. Elections are very important to every country. That is the democracy of the people. So I want also to remind you that we have been distanced so further from each other. We can't go to churches. Me, I'm an artist, I'm a musician, that's my other job. We can't perform anymore, yet we know we can perform at a regulated, every business can run regulatedly. People in arcades cannot even work anymore. They are selling their clothes in the because we are being cowards. We cannot be in a cave thinking that we are hiding away from COVID. The time to hide from COVID is done. Let's not hide in a cave and stay there because we're going to die of hunger. So I would think, from my point of view and from the many Ugandans watching me, that we should find a way that runs the elections normally without being cowards. We are going to they are jeopardized because we have COVID. COVID is just an issue that will come and it will go. But the elections of a country determine the future of a country. So my dear friends watching me, for me personally, as a person vying for Lord Mayor 2021, I totally disagree with scientific elections. Mr. Byabakama has to go back and revise in regarding to all the stakeholders. You don't make an independent decision without consulting. FDC needs to know about it. People Power Movement needs to know about it. UPC, JEMA, DP, we all need to be consulted and we find a better resolution of how to have a free and fair election. Thank you so much, my friends. And I remain Joseph Mayanja, Lord Mayor to be 2021.